Shalom everyone, and welcome to Learn Hebrew Now. Today, we'll be learning Hebrew through a short and simple story. Storytelling is a proven way to make language learning easier and more enjoyable. That's because stories put words into context. They let you see how sentences come together naturally, and they introduce new vocabulary in a way that's meaningful and memorable. In this video, I'll take you through each sentence step by step. We'll read it in Hebrew, translate it into English, and use transliteration to help you pronounce the words confidently and easily. So, without further ado, בואו נתחיל. Let's begin. June finally arrived. יוני סוף סוף הגיע. יוני, June, סוף סוף, finally, הגיע, arrived, singular male. Matan waited a lot for the summer vacation. מתן חיכה מאוד לחופשת הקיץ. מתן חיכה, waited, singular male, מאוד, very, לחופשת, for the vacation of, הקיץ, the summer. He really loves the summer. הוא ממש אוהב את הקיץ. הוא, he, מאוד, really, אוהב, loves, singular male, את הקיץ, the summer. He wants to go to the sea with his friends. הוא רוצה ללכת לים עם החברים שלו. הוא, he, רוצה, wants, singular male, ללכת, to go, לים, to the sea, עם, with, החברים, the friends, שלו, of his. Today, the summer vacation begins. היום מתחילה חופשת הקיץ. היום, today, מתחילה, begins, singular female, חופשת, the vacation of, הקיץ, the summer. Matan is getting ready to go to the sea. מתן מתכונן ללכת לים. מתן מתכונן is getting ready, singular male, ללכת, to go, לים, to the sea. He applies sunscreen on his body. הוא מורח קרם הגנה על הגוף. הוא, he, מורח, applies, קרם, cream, הגנה, protection, על, on, הגוף, the body. He wears a hat. הוא חובש כובע. הוא, he, חובש, wears, כובע, a hat. He takes a beach umbrella and cold water. הוא לוקח שמשייה ומים קרים. הוא, he, לוקח, takes, singular male, שמשייה, a beach umbrella, ומים, and water, קרים, cold, plural. He cuts a cold watermelon and puts it in a box. הוא חותך אבטיח קר ושם אותו בקופסה.
הוא, היא, חותך, cuts, singular male, אבטיח, a watermelon, קר, cold, singular male, ושם, and puts, אותו, him, בקופסה, in a box. He also takes a towel and flip-flops. הוא לוקח גם מגבת וכפכפים. הוא, he, לוקח, takes, singular male, גם, also, מגבת, a towel, וכפכפים, and flip-flops. He leaves the house and is very happy. הוא יוצא מהבית ושמח מאוד. הוא, he, יוצא, gets out, singular male, מהבית, from the house, ושמח, and happy, מאוד, very. He meets his friends. הוא פוגש את החברים. הוא, he, פוגש, meets, singular male, את החברים, the friends. They go together to the seashore. הם הולכים יחד לחוף הים. הם, they, הולכים, go, plural, יחד, together, לחוף, to the beach of, הים, the sea. They drink water and enjoy the sun. הם שותים מים ונהנים מהשמש. הם, they, שותים, drink, plural, מים, water, ונהנים, and enjoy, plural, מהשמש, of the sun. They swim in the cold water. הם שוחים במים הקרים. הם, they, שוחים, swim, plural, במים, in the water, הקרים, the cold, plural. Matan plays with the friends in the sand. מתן משחק עם החברים בחול. מתן משחק, plays, עם, with, החברים, the friends, בחול, in the sand. They build a big sand castle. הם בונים טירה גדולה. הם, they, בונים, build, plural, טירה, a castle, גדולה, big, singular female. They eat cold and sweet watermelon. הם אוכלים אבטיח, קר ומתוק. הם, they, אוכלים, eat, plural, אבטיח, a watermelon, קר, cold, singular male, ומתוק, and sweet, singular male. Everyone laughs and enjoys themselves. כולם צוחקים ונהנים. כולם, everyone, צוחקים, laughs, plural, ונהנים, and enjoys, plural. Matan loves the summer and the summer vacation. מתן אוהב את הקיץ ואת חופשת הקיץ. מתן אוהב, loves, singular male, את
הקיץ, the summer, ואת חופשת, and the vacation of, הקיץ, the summer. He wants it to never end. הוא רוצה שהוא לא ייגמר אף פעם. he רוצה once, singular male, שהוא, that he, לא, not, ייגמר, will end, singular male, אף פעם, never. Now, I'll go over the whole story one more time, uninterrupted. יוני סוף סוף הגיע. מתן חיכה מאוד לחופשת הקיץ. הוא ממש אוהב את הקיץ. הוא רוצה ללכת לים עם החברים שלו. היום מתחילה חופשת הקיץ. מתן מתכונן ללכת לים. הוא מורח קרם הגנה על הגוף. הוא חובש כובע. הוא לוקח שמשייה ומים קרים. הוא חותך אבטיח קר ושם אותו בקופסה. הוא לוקח גם מגבת וכפכפים. הוא יוצא מהבית ושמח מאוד. הוא פוגש את החברים. הם הולכים יחד לחוף הים. הם שותים מים ונהנים מהשמש. הם שוחים במים הקרים. מתן משחק עם החברים בחול. הם בונים טירה גדולה. הם אוכלים אבטיח קר ומתוק. כולם צוחקים ונהנים. מתן אוהב את הקיץ ואת חופשת הקיץ. הוא רוצה שהוא לא ייגמר אף פעם. Now I'll go over the whole story one more time at a normal pace and without ניקוד. יוני סוף סוף הגיע. מתן חיכה מאוד לחופשת הקיץ. הוא ממש אוהב את הקיץ. הוא רוצה ללכת לים עם החברים שלו. היום מתחילה חופשת הקיץ. מתן מתכונן ללכת לים. הוא מורח קרם הגנה על הגוף. הוא חובש כובע. הוא לוקח שמשייה ומים קרים. הוא חותך אבטיח קר ושם אותו בקופסה. הוא לוקח גם מגבת וכפכפים. הוא יוצא מהבית ושמח מאוד. הוא פוגש את החברים. הם הולכים יחד לחוף הים. הם שותים מים ונהנים מהשמש. הם שוחים במים הקרים. מתן משחק עם החברים בחול. הם בונים טירה גדולה. הם אוכלים אבטיח קר ומתוק. כולם צוחקים ונהנים. מתן אוהב את הקיץ ואת חופשת הקיץ. הוא רוצה שהוא לא ייגמר אף פעם. If you want to learn more and to support the channel so I can continue creating content for you, join my Patreon page. You can find the link in the description below. And if you enjoyed this video, press like and subscribe so you will be the first to know when I release more videos.